Oh iya, saya lupa satu lagi. Sebaiknya saat mengerjakan Qwiklabs itu menggunakan incognito window. Nah ini, new incognito window. Baiklah, ini saya sign out dulu. Nah, awalnya kalau masuk di Qwiklabs kan seperti ini. Kalau baru pertama kali silahkan masuk join di sini, isi formnya. Gampang kok, seperti kalau kita bikin email. Kalau udah pernah punya akun di Qwiklabs, tinggal sign in aja di sini. Nah, kita belajar. Ini saya coba demokan untuk ini new incognito window. Nah, ini sign in karena saya udah punya akunnya. Ini ada question baru tentang serverless file-based development. Nah, ini termasuk baru. Front-end sama ini baru. Feature learning. Yang tadi yang untuk awal sekali ya. Di esensial. Saya ambil contoh yang paling gampang ini ya, a Tour of Qwiklabs and Google Cloud. Saya sambil menunjukkan cara menggunakan Qwiklabs-nya. Nah, di sini ada Start Lab, terus ini ada waktu, timernya ya, terus ini ada menu materi yang akan kita pelajari atau langkah-langkah untuk yang mesti kita lakukan. Jadi ini proses untuk kita bisa memahami tentang penggunaan GCP dalam suatu case tertentu. Nah, ini kita Tour of Qwiklabs on Google Cloud. Ini adalah pengenalan yang baru tentang buat yang baru belajar, yang baru mengenal tentang Google Cloud. Jadi ini bisa dipelajari sendiri dan dipraktekkan. Nah, ini selalu ada petunjuk seperti ini singkat, terus apa yang akan kita pelajari. Nah, overview. Google Cloud is a suite of cloud services hosted on Google's infrastructure. From computing and storage to data analytics, machine learning, and networking, Google Cloud offers a wide variety of services and APIs that can be integrated with any cloud computing application or project, from personal to enterprise grade. In this introductory level lab, you will take your first steps with Google Cloud by getting hands-on practice with the Cloud Console, an in-browser UI that lets you access and manage Google Cloud services. You will identify key features of Google Cloud and also learn about the details of the Qwiklabs environment. If you are new to cloud computing or looking for an overview of Google Cloud and Qwiklabs, you are in the right place. Read on to learn about the specifics of this lab
and areas that you will get hands-on practice with. Ini kita ada tentang petunjuknya ya. Ini tentang menerangkan untuk pengguna baru. Kita belajar menggunakan Cloud Console. Nah, seperti materi yang pernah saya sampaikan, untuk mengakses Google Cloud ada 4 macam cara ya. Masih ingat kan teman-teman? Yang pertama dengan mengakses Google Cloud Console, jadi itu bentuknya dalam bentuk web interface atau browser UI. Terus yang kedua command line itu di Cloud Shell. Kemudian yang ketiga tentang Google API dan konsol mobile app. Nah, ini di lab yang ini, jadi saya sarankan sebelum kita start lab ini, kita baca dulu secara hati-hati dan memahami kita itu mau ngapain nih, pelajarannya itu kita mau ngapain di sini gitu, sebelum klik tombol start lab. Nah, ini what you will learn. In this lab, you will do the following. Learn about Qwiklabs platform and identify key features of a lab environment. And learn about possibly purchase Qwiklabs credits and launch an instance of a lab. Learn how to access the Cloud Console with specific credentials. Learn about Google Cloud projects and identify common misconceptions about them. Learn how to use the Google Cloud navigation menu to identify types of Google Cloud services. Learn about primitive browse and use the Cloud AM service to inspect actions available to specific users. Learn about Cloud Shell and run commands that use the GC Cloud Toolkit. Learn about the API library and examine its chief features. Use tools that are pre-installed in Cloud Shell and run commands like touch, nano, and cat to create, edit, and output the content of files. Prerequisites. This is an introductory level lab, and the first lab you should take if you're unfamiliar with Google Cloud or Qwiklabs. If you are already experienced with Qwiklabs and the Cloud Console, consider taking one of the following labs. Getting started with Cloud Shell and GC Cloud, creating a virtual machine. If you decide to take one, be sure to end this lab now. When you're ready, scroll down to get your lab set up. Nah, ini selanjutnya tentang dasar-dasar Qwiklabs. Qwiklabs fundamentals, features, and components. Regardless of topic or expertise level, all Qwiklabs share a common interface. The lab that you are taking should look similar to this. Nah, seperti yang kita lihat ini di layar, seperti ini. Note, you are not taking the creating of virtual machine lab shown in the image. It is used as an example to highlight common features across Qwiklabs. Read the following lab component definitions and then locate them in the interface. Nah, ada Start Lab button. Clicking this button creates a temporary Google Cloud environment with all the necessary services and credentials enabled, so you can get hands-on practice with the lab's material. This also starts a countdown timer. Credit. The price of a lab. One credit is usually equivalent to $1. Discounts are available when you purchase credits in bulk.
Some introductory level labs like this one are free. The more specialist labs cost more because they involve heavier computing tasks and demand more Google Cloud resources. Jadi nanti ini Qwiklabs-nya ada yang benar-benar free, ada yang berbayar. Dan yang introduction lab yang kita pakai ini termasuk yang free. Time. Specifies the amount of time you have to complete a lab. When you click the Start Lab button, the timer will count down until it reaches 00000. When it does, your temporary Google Cloud environment resources are deleted. Ample time is given to complete a lab, but make sure you don't work on something else while a lab is running. You risk losing all of your hard work. Jadi pada saat ini lab udah jalan, ini kan timernya jalan ya. Itu jangan sambil ngerjain yang lain. Jadi tahu-tahu waktunya habis, kerjaan yang tadi belum selesai. Jadi kita bisa kehilangan kerjaan yang sebelumnya. Padahal kadang udah kan kadang ada yang lama banget, prosesnya udah panjang gitu kan. Kayak sia-sia gitu. Benar-benar fokus untuk di satu lab ini sesuai dengan timer. Kalaupun ternyata nggak selesai masih bisa diulang lagi, start lab lagi, atau misalnya sering mengalami gagal, belum berhasil gitu dalam menjalankan labnya, di end lab mulai lagi masih bisa. Asalkan selama ini masih free ya. Kalau berbayar sayang banget. 4. Many labs include obstacle. This feature is called activity tracking and ensures that you complete specific steps in a lab. To pass a lab with activity tracking, you need to complete all the steps in order. Only then will you receive completion credit. Ini banyak lab ada skornya. Kayak tadi saya ada tanda 100 gitu ya. Itu tadi skornya. Nanti kita lihat bareng-bareng. Paying for lab. Some labs are free, but others require you to pay. For those, when you click the Start Lab button, Adela gives you the choice to launch the lab with an access code or credits. If you don't have either, click Buy Credits and follow the instructions. Reading and following instructions. This browser tab contains the lab instructions. When you start a lab, the lab environment, in this case the Google Cloud Console user interface, opens in a new browser tab. You will need to switch between the two browser tabs to read the instructions and then perform the task. Depending on your physical computer setup, you could also move the two tabs to spread monitors. That's understanding. Biasanya ada beberapa lab yang menyediakan kuis seperti ini. Ini untuk menguji pemahaman kita dalam setelah mengerjakan langkah-langkahnya di lab yang sedang kita kerjakan. Nah, kita sekarang udah mulai masuk materi ini. Accessing the Cloud Console. Start the lab. Now that you understand the key features and components of a lab, click Start Lab. It may take a moment for the Google Cloud environment and credentials to spin up. When the timer starts counting down and the Start Lab button changes to a red and lab button, everything is in place and you are ready to sign in to the Cloud Console. Note, do not click the End Lab button until you have completed all the tasks in the lab. When you click the button, your temporary credentials are invalidated and you won't be able to access the work you've done throughout the lab. You must click this button when you finish. If you do not, you won't be able to take another lab. Qwiklabs has protections in place to prevent concurrent enrollment.
Jadi kalau ada lab yang masih nyala, kita nggak bisa mengerjakan lab yang lainnya. Jadi pastikan benar-benar udah selesai, kita end lab. Jadi nanti kalau ini end lab ini udah, nanti buttonnya itu, tombolnya itu bisa warnanya menjadi merah, menunjukkan kalau itu udah selesai. Itu ada end lab, kita tekan tombol end lab. Jadi kita misalnya benar-benar udah selesai, jangan lupa end lab. Soalnya kalau ini tidak di end lab, kemudian kita mau buka lab yang lainnya, itu ada proteksinya. Jadi itu kita nggak bisa akses. Jadi benar-benar satu lab itu harus benar-benar selesai, finish gitu. Jadi nggak nyala timernya nih, nggak jalan ya, benar-benar 00. Atau kalau memang masih ada sisa waktu tapi udah benar-benar udah selesai semua, kadang-kadang memang udah selesai tapi ini tema masih jalan, tapi pengen berhenti aja, ya ini di end lab aja. Selanjutnya baru bisa buka lab berikutnya. Connection details pane. Now that your lab instance is up and running, look at the lab pane. It contains an open Google Console button, credentials, username, and password, and a project ID field. Jadi nanti ini setelah start lab, nanti kita akan muncul ada di sisi kiri ada menu yang kayak gini itu. Ini untuk kita membuka Google Console yang mau kita pakai di labnya itu ya. Jadi ini username, nanti ini di copy, ini buka, nanti kita bareng-bareng belajar. Nah, kita selesaikan ini ya. Nanti username, password ya seperti kalau kita akses ke email kita. Setiap lab itu project ID maupun username itu selalu berubah di setiap labnya, dan setiap kita itu acak ya, random dan selalu berubah. Ini unik sekali. Nah, gambarannya seperti itu. Qwiklabs. Jadi ini ada time waktunya, ini ada free, ada yang paid ya, paid berbayar. Ini untuk rating lab. Nah, kita tadi sampai sini ya. Note, your credentials will resemble but not match the image. Every lab's instance generates a new temporary credentials. Now examine each of these components. Open Google Console. This button opens the Cloud Console, the Web Console, and Central Development Hub for Google Cloud. You will do the majority of your work in Google Cloud from this interface. All of the Google Cloud Qwiklabs use the Cloud Console in some form. Jadi Google Cloud Console itu kita tinggal klik. Jadi memang bentuknya web interface untuk menjalankan perintah-perintahnya. Jadi selain Google Cloud Console, nanti ada Cloud Shell. Cloud Shell itu basisnya Linux. Project ID. Google Cloud Project is an organizing entity for your Google Cloud resources. It often contains resources and services. For example, it may hold a pool of virtual machines, a set of databases, and a network that connects them together. Projects also contain settings and permissions which specify security rules and who has access to what resources. Nah, ini ada Google Cloud Project. Mungkin materi yang sebelumnya masih ingat tentang project. Jadi ini mengorganisasi dari penggunaan resources di Google Cloud. Ini bisa terdiri dari sumber daya dan layanannya. Sebagai contoh, hold a pool of virtual machine, misalnya virtual machine, terus database atau jaringan yang saling terhubung.
bersama-sama. Kemudian project juga bisa disetting dan ini ya, mesti ingat itu dengan menggunakan IAM, Identity Access Management. Jadi ada permission juga, access control listnya untuk ini ya, security dan siapa aja yang bisa mengakses sumber daya itu. Jadi ada account-nya ya. A project ID is a unique identifier that is used to link Google Cloud resources and APIs to your specific project. Project IDs are unique across Google Cloud. There can be only one Qwiklabs GCP XXX. Nah, jadi biasanya untuk labs ini adalah Qwiklabs GCP, terus belakangnya ini angka, which makes it globally identifiable. Username and password. These credentials represent an identity in the cloud identity and access management. Nah, ini yang tadi tentang IAM ya. Kalau yang tadi sebenarnya bukan IAM sih. Akal. Jadi ada yang kayak bisa di-share secara umum, ada yang terbatas gitu ya, dibatasi. Terus yang izin untuk mengakses suatu sumber daya, misalnya kayak file apa yang boleh untuk publish untuk umum atau hanya orang terbatas aja. Terus username and password. These credentials represent an identity in the cloud identity and access management or cloud IAM service. This identity has access permissions or rules that allow you to work with Google Cloud resources in the project you have been allocated. These credentials are temporary and will only work for the access time of the lab. When the time reaches 000, you will no longer have access to your Google Cloud project with those credentials. Jadi nanti tiba-tiba ini timernya udah menunjukkan angka 00, berarti udah selesai. Kita nggak bisa akses lagi. Ya, paling kita mulai lagi, start lab lagi, mulai dari awal. Jadi yang pekerjaan yang tadi dikerjakan, kalau udah mencapai 00 itu, kita nggak bisa akses lagi. Task 1. Sign in to Google Cloud. Now that you have a better understanding of the connection details pane, use its contents to sign in to the Cloud Console. Click open Google Console. This opens the Google Cloud sign-in page in a new browser tab. Ini kita sign in berdasarkan yang tadi di sebelah kiri tadi ya. Apa itu namanya yang di atas? Nah, ini nih. Username dan passwordnya yang ini. Connection details pane. If you've ever signed in to a Google application like Gmail, this page should look familiar. If open the tabs and spread windows side by side, if the choose an account page opens, click use another account. Copy the username from the connection details pane, paste it in the email or phone field and click next. Wait, make sure you to use the Google blah 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 email to sign in, not your personal or company email address. Nah, ini penting juga. Selama mengerjakan Qwiklabs, kita hanya menggunakan di username dan password yang ada di connection detail pane tersebut yang di atas tadi. Jadi kita jangan menggunakan email personal pribadi atau perusahaan kita selama akses di Qwiklabs. The username that resembles Google blah 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 is a Google account that was created for your use as a Qwiklabs student. It has a specific domain name, which is Qwiklabs.net, and has been assigned IAM roles that allow you to access the Google Cloud project that you have been provisioned. Copy the password from the connection details pane, paste it
in the password field and click Next. Click Accept to indicate your acknowledgement of Google's terms of service and privacy policy. On the Protect Your Account page, click Confirm. Because this is a temporary account, don't worry about updating recovery phone numbers or emails. Nanti hanya tinggal klik aja nih confirm. On the Welcome Student page, check terms of service to agree to Google Cloud's terms of service and click Agree and Continue. If successfully accessed the Cloud console with your Qwiklabs credentials, your page should now look like this. Ini. Ya, ada tes understanding-nya untuk pemahaman kita. Ada soalnya, nanti di-submit. Nah, projects in the cloud. Masih ada berapa banyak lagi nih. Projects in the cloud console. Google Cloud projects were explained in the section about the contents of the connection details pane. Here's the definitions one again. A Google Cloud project is an organizing entity for your Google Cloud resources. It often contains resources and services. For example, it may hold a pool of virtual machines, set of database, and a network that connects them together. Projects also contain settings and permissions, which specify security rules and who has access to what resources. The upper left corner of the center pane contains a card label project info that looks like this. Ada project name, project ID, project number. Nah, kalau kita punya akun GCP, setelah berbayar itu kita kan kalau mau yang free GCP free tier, terus selanjutnya kan yang berbayar. Kalau udah punya akun GCP, itu ini project name, ini kita bisa memberi nama bebas. Dan ini tapi kita bisa memilih menggunakan nama project, tapi ini tidak bisa berubah. Sedangkan project ID ini random dari Google-nya, project number juga. Your project has a name, ID, and number. These identifiers are frequently used when interacting with Google Cloud services. You are working with one project to get experience with a specific service or feature of Google Cloud. Jadi ini akan selalu terpakai selama menggunakan atau berinteraksi untuk menggunakan layanan Google Cloud. View all projects. You actually have access to more than one Google Cloud project. In fact, in some labs, you may be given more than one project in order to complete the assigned tasks. In the Google Cloud Console title bar next to your project name, click the drop-down menu. And select a project dialog, click on the resulting list of projects includes Qwiklabs Resources project. Do not switch over to the Qwiklabs Resources project at this point. However, you may use it later in other labs. It's not uncommon for larger enterprise or experienced users of Google Cloud to have dozens of thousands of Google Cloud projects. Organizations use Google Cloud in different ways, so projects are a good method for organizing cloud computing services by team, project, or example. The Qwiklabs Resources project contains files, datasets, and machine image for certain labs and can be accessed from every Google Cloud Lab environment. It's important to note that Qwiklabs Resources is shared read-only with all Qwiklabs users, which means that you cannot delete or modify it. The Google Cloud project that you are working with is temporary, which means that the project and everything it contains will be deleted
when the lab ends. Whenever you start a new lab, you will be given access to one or more new Google Cloud projects, and their Not Qwiklabs resources is where you will run all of the lab steps. Ada quest lagi, terus navigation menu and services. The Google Cloud Console title bar also contains a button labeled with a three-line icon. Ada three-line icon tuh yang ini, seperti hamburger. Clicking this button opens or hides the navigation menu that provides quick access to Google Cloud or services. Jadi untuk mengakses Google Cloud, layanan-layanan Google Cloud. If the menu isn't open, click the button now and scroll through to see the types of services available. Nah, seperti ini ya. Ini sekarang udah ada pakai video gini. Jadi kita bisa melihat cara menggunakannya. There are 7 categories of Google Cloud Services. Jadi layanan Google ada sekitar 7 kategori. Compute. A variety of machine types that support any types of workload. The different computing options let you decide how much control you want over operational details and infrastructure. Storage, data storage and database options for structured or unstructured relational or non-relational data. Networking services that balance application traffic and provision security rules. Cloud operations, a suite of cross-cloud logging, monitoring, trace, and other service reliability tools. Tools adalah services that help developers manage deployments and application build pipelines. Big data services that allow you to process and analyze large data sets. Artificial intelligence, a suite of APIs that run specific artificial intelligence and machine learning tasks on Google Cloud. This link takes you to the documentation that covers each of these categories in more detail. Kalau pengen lebih detailnya lagi, tinggal klik link ini aja. Jadi masih ingatkan ya, layanan cloud ada compute, storage, networking, cloud operations, tool, big data, artificial intelligence. Roles and permissions. Earlier you learned that in addition to cloud computing services, Google Cloud also contains a collection of permissions and rules that define who has access to what resources. You can use the Cloud Identity and Access Management or Cloud IAM service to inspect and modify these rules and permissions. Just review your roles and permissions. On the navigation menu, click IAM and Admin. This opens a page that contains a list of users and specifies permissions and roles granted to specific accounts. The member displayed, dan seterusnya. Nah, tentang APIs and services. Kemudian Cloud Shell dan Cloud Shell. Nah, selesai. Nah, mari kita mulai saja mengerjakan A Tour of Qwiklabs.